So moving coil galvanometer is a type of instrument which is being used to measure what? Measure small current. Okay, galvanometer is a device which is used for the measurement of small current. আমরা যখন ইলেকট্রিক্যাল মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট পড়িলাম তখন বলেছিলাম যে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ দিস গ্যালভানোমিটার হ্যাজ টু ডিসকাসড ইনসাইড দ্য ম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টার। আমরা এখন সেটাকে ডিসকাস করবো। ভাই, বিকজ নাও দ্য কনসেপ্ট ইজ নোন টু আস। কি কনসেপ্ট ছিল? আমরা জানি যে whenever there is a magnetic whenever there is a coil placed under the magnetic field, it will experience a torque. Because of that torque, now the current is being flowing, and because of this torque, the pointer is being rotated. আমরা মেজার করছি কোনটা? হাউ মাচ দ্য ডিফ্লেকশন অফ পয়েন্টার। সো ওয়ান্স আই মেজার দিস ডিফ্লেকশন, নাও আই ক্যান মেজার হোয়াট ইজ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট বাই মেজারিং দিস ডিফ্লেকশন। এটা হচ্ছে মুভিং কয়েল কারেন্ট। সো ইট ইজ ইউজড টু মেজার দ্য ডিরেকশন এন্ড ম্যাগনিটিউড অফ দ্য কারেন্ট। ডিরেকশন এন্ড ম্যাগনিটিউড অফ কারেন্ট। আমরা যদি ডিসি সোর্সকে ইউজ করি, সো ফর দ্যাট ডিসি সোর্স there should not be any kind of oscillation. Small oscillation is there, ultimately it becomes stable. But for AC, if I allow the AC current to measure, the AC current cannot be measured using this moving coil galvanometer. So for that measurement, I should use the hot wire instrument. Okay, because AC means direction change, and whenever the direction is being changed, so there is a sign change. That means the pointer is not fixed at a particular point. Now, what is the working principle? So, working principle is like this. So, the torque on a current loop in a uniform magnetic field is used to measure the electrical current. That means I want to apply a torque. So, what is torque? I know the torque is equals to mb sin theta. mb sin theta. Now, what is this theta? Theta is the angle between the m vector and b. Okay. So, there is a coil. Let us say this is a coil. এখানে কোনটা coil? এই যে ভেতরে যেটা আছে, that is a coil. Okay. So, this is the coil. So, this is the coil part. So, through this coil, the current is being flowed. So, once I allow the current to flow in this direction, let us say current is being flowing. So, I know that this coil will produce a magnetic field. And this coil is placed inside a magnet. So, there are two parallel magnets placed, north pole and south pole. So, this is giving a magnetic field in this direction. So, now I got the value of M. What is the direction of M? M is cross. If I say M is cross and V is this direction. So initially there is a direction, the angle between M and V vector. Okay. So theta is the angle between M and V vector. Now once I apply the torque, then what happens? M vector will change the direction. M vector will change the direction. So theta has to be changed. But one of the important fact about the moving coil galvanometer is that I should apply this torque in such a way so that the theta is always 90. Theta is 90 degree formula. Okay. So whenever we apply the torque, the magnetic moment direction is changed and correspondingly B remain fixed. Always magnetic field and the direction of the magnetic moment should be perpendicular to each other. That means theta is 90 degree. So can I say torque acting on this current time loop is nothing but M into V. That torque is M into V. Now because of this torque, this loop is try to rotate. Now there is a one spring loaded arrangement. একটা spring loaded arrangement রয়েছে। এখানে করা হচ্ছে that. So this is this current carrying coil. This is the current carrying coil. So once we apply a current, so this current has to be measured. Once we allow the current to flow, that means that particular current has to be measured by the galvanometer. Now this current is creating a magnetic moment. Now this magnetic moment is into the plane of paper. That means M vector is cross. And initially B is in this direction, so B is in this direction because N to some. Okay, so B. So initially, what is the angle between M and B? 90 degree. Now because of that, because of this torque, we will try to rotate. Now once it will try to rotate, it will hold this spring. So entire loop is situated over a spring. So spring is also being moved. Okay. So spring is being moved. So once I rotate this, so there is a spring loaded coil. So that spring is moving. Okay. Say this is the direction of the magnetic field. Magnetic moment. Okay, this is the direction of magnetic moment. So magnetic moment should be always in such a way so that the magnetic field is perpendicular to the magnetic moment.
That means theta should always be 90. And because of that, the torque experienced by this loop is NB. And because of the torque, the spring is being producing a restoring torque also. So once I allow this current to flow, the loop is being rotated. Loopটা যখন rotate করতে শুরু করলো, because of that the spring will compress. Spring will compress. Because of that spring, torque is produced, and because of the torque, the loop is being rotated. Loopটা যখনই ঘুরলো, and that is producing a counter torque for the spring element also. So accordingly, negative torque, if I say negative, is the restoring torque produced by the spring, the same magnitude. Because আমি লুপটাকে ধরে ঘোরালাম, লুপ in turn প্রডিউস করলো কি একটা টর্ক তৈরি করলো, and because of the torque the spring is being compressed. So spring is producing an opposite restoring torque so that the loop is rotating in the opposite direction. Okay. So deflection in the coil of moving coil galvanometer is directly proportional to the current flowing through the coil. Why? আমরা যে এটা করছি, আমরা যে রেস্টিং টর্কটা লাগাচ্ছি, TR রেস্টিং টর্ক, that's equals to simply minus NB. Okay, minus NB, because that is the torque developed inside the coil, and that is equals to some K into theta. What is K? K is the restoring torque constant for the spring. Yeah, restoring torque constant for the spring. কারণ আমি কোনটাকে মেজার করছি? আমরা মেজার করছি deflection of the coil, that is the theta. Is that portion the current flowing through the coil? Why? Because theta is equals to minus NB by K. ইনসাইড দ্য এম নাম্বার, এই এমটার মধ্যে কে আছে? আই ঢুকে বসে আছে। দেখ এমটার মধ্যে যখন মেজার করছি, আই ইন্টু এখানে লেখা হচ্ছে আমার এরিয়া ইন্টু বি ডিআর বাই কে। ওকে, সো ইফ আই সে এম নাম্বার অফ টার্নস আর দেয়ার, সো মাল্টিপ্লাইড বাই এন, সো আলটিমেটলি আই multiplied by BAN by K. What is K? K is the stiffness constant of the spring. K is the stiffness constant of the spring. So that means theta is proportional to I. So current in the coil has to be measured. Rectangular coil is generally used. More number of turns of coil to increase the sensitivity. Why? Because as you increase the n number, আমরা এইমাত্র দেখলাম যে theta is basically I into BAN by K. Theta is equals to I into BAN by K now. Okay. So if I increase the more number of turns, that means n is more, that means theta is more. So theta more means sensitivity is more. That means more amount of deflection. আমি যদি এইখানে deflection, ছোট্ট deflection দেখতে পেতাম, আমি তারপর 1 degree দেখতে পারি। That is quite difficult to measure. So if I say the full scale deflection is, let us say 10 degree. 10 degree. So 10 degree is a large value that can be measured properly without any appreciable error. So that means in order to increase the sensitivity, theta should be more. A soft iron cylinder is placed at the center of the coil, amplifies the magnetic field. কারণ এই যে কয়েলটা রয়েছে, that coil, that is the loop, has to be wound around the soft iron. Soft iron করবে কি? Basically, inside this magnetic field can be increased. So soft iron can increase the magnetic field. So magnetic fieldটা বাড়াচ্ছে, number of turns বাড়াচ্ছি, so all in turn increase the theta angle. All in turn increase the theta angle. So more number of turns coil is to increase the sensitivity. So here I am increasing the more number of turns. So এমন করে আমাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে জেনারেট করাতে হবে, all the magnetic field are passing parallel to this coil. That means now magnetic field and n vector are perpendicular to each other. এইটা এনশিওর করছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ পারপেন্ডিকুলার। সো এইখানে যে ধরনের ইউজ করা হচ্ছে, এগুলো বলে কিনা spherical type of magnet. Spherical type of magnet means magnetic fields are, so if I say only permanent magnet like this way, এরকম যদি permanent magnet ইউজ করতাম, আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশন কোন দিকে হতো? নর্থ থেকে সাউথ দিকে এরকম করে দেখাতাম। বাট ইনস্টেড অফ দ্যাট আমরা বললাম কি আমার নর্থ পোলটা হচ্ছে এরকম করে দেখিয়েছি, ওকে, and south pole is this. So now the magnetic field is directed radially inward. Okay, radially inward. So that means whenever I go for the centermost part of this device, magnetic field is always parallel. Parallel হয়ে গেছে, এখানে মাঝখানে লাইন দিয়ে প্যারালাল দেখাচ্ছে দেখ। Okay, so this will ensure that magnetic field will not change. Radial magnetic field lines. Radial magnetic field line ensure that the field lines are always parallel to this magnetic AM direction. So AM is perpendicular to A.
তাহলে আমরা যখনই দেখবো লুপটা যে রোটেশনই থাকুক না কেন, always m vector and b vector are perpendicular. Okay, so torque of magnetic field is balanced by the restoring torque aspect. So torque of magnetic field is nb. Theta is 90 degree, nb sin theta, and torque theta 90 degree, আমরা এটাকে লিখতে পারবো mb. So that is nothing but the restoring torque. Concave shape magnetic force include the radial magnetic field. Radial field lines are always perpendicular to the area vector as it turns. যেমন করেই ঘুরুক না কেন সবসময়তে এরিয়া ভেক্টরের সাথে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন ইজ অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার. হ্যাঁ, সো plane of coil is always parallel to the magnetic field, that is tau max. Tau max হয়ে যাবে কারণ টাউটা হচ্ছে mb sin theta, theta is going to be always. So torque is maximum. Torque is maximum. Torque of magnetic field is balanced by restoring to concave shape. এটা তো বলাই হলো. Because of that, ultimately what I am getting that theta is equals to NBA by K. Tau equals to K. Theta K is what? K is the torsional constant of speed. And that is equals to NB. Or NB, B এর মধ্যে K ঢুকে আছে, M এর মধ্যে ঢুকে আছে A into I into A into B. ঠিক আছে? তাহলে NBAI NBAI. So theta is equals to NBA by K into I. Theta is called the deflection of the air. What is the angle? N is the total amount. So current sensitivity is one of the important parameter, that is theta by I ratio. What is the angle produced subtended per unit current? Okay. So that number should be on the higher side. That number should be on the higher side because galvanometer can only measure a very small current, not very large current. Theta by I is called the NBA by K ratio. That is, it depends on NBA and K number. With gradual use of galvanometer, the K number going to reduce. K number ta যেই কমতে শুরু করবে, current sensitivity is going to increase. So stiffness constant of the spring is going to reduce or increase depending on the gradual use. Okay. So this is the basic idea of the working of the moving coil galvanometer. এখানে আমাদের কি হয়েছে, একটা স্প্রিং লোডেড সিস্টেম রয়েছে. ফর দ্যাট স্প্রিং লোডেড সিস্টেম অনলি I can rotate the coil based on this concept of torque. So এইটাকে সিম্পলিফাই করার জন্য কেমন করে করলাম, লজিকটা আমরা লাগালাম যে mb sin theta, theta is not level, that theta is ensuring to be constant always, that is 90 degree. The torque is always at in maximum value, and mb sin theta তে maximum কত mb হতে পারে. So that is acting on the loop. We torque নিয়ে আমরা কাজ করলাম, and the same torque is being applied on the spring loaded system. So এবার আমরা জানতে চাইছি যে if there is a dipole or magnetic moment is there, magnetic dipole is there placed on the uniform magnetic field, now what is the work done to rotate the loop? Can work done is because I know that torque is there. Whenever the torque is there, in order to rotate the loop, I have to do the work. So there are two types of work. One is the translation work. So translation work is F dot dx. Rotation work, it is in tau dot d theta. So whenever the torque is being applied, so work has to be done in order to rotate the loop from point A to point B. একটা লুপ ছিল, ধর বললাম ইনিশিয়াল লুপটা এই ইনিশিয়াল পজিশন. Once I rotate the loop by theta direction, so that means the m number will change. That means the torque will change, and that means for this situation, I want to calculate what is the work done in rotating the loop. What is the work done in rotating the loop? That is nothing but the situation where I put a coil under the planes of magnetic. A coil ছিল যাকে magnetic field এর মধ্যে দিয়ে যাবে. Now we can generate the torque. Now I can generate the torque. Let us say this is the situation. Let us say this is the A vector. So A vector is nothing but along M vector. So initially there is an angle between the M vector and the B vector. Let us say this angle is theta. So from theta 1 to theta 2 I want to rotate. Work done in rotating the coil, let us say from theta 1 to theta 2. I want to calculate what is the work done. So work done is basically integration of tau d theta. What is tau? Tau is mb sin theta into d theta. This is the work done. Okay, from theta 1 to theta 2. So mb
integration sin theta d theta from theta 1 to theta 2, assuming that m and b are constant. Assuming that m and b are constant, so আমরা একটা ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে লুপটায় ঘোরাচ্ছি, so m b is constant, so integral sin theta d theta means cos theta, with a minus sign, so minus mb into cos theta. So cos theta limit is from theta 1 to theta 2, so ultimately minus mb into cos of theta 2 minus cos of theta 1. Okay, there is a work done in rotating the loop from theta 1 to theta 2. Work done in rotating the loop from theta 1 to theta 2, and if I adjust the sign, আমরা এখানে করলাম কি নেগেটিভ সাইনটা যদি না রাখি, দ্যাট মিনস এইখানে টর্কটা কি, এইখানে করছি কি ওয়ার্ক ডান ইন রোটেটিং দ্য লুপ ফ্রম থিটা 1 টু থিটা 2। যখন আমরা থিটা 1 থেকে থিটা 2 রোটেট করাচ্ছি, তখন ভাবছি যে আমার যে টর্কটা রয়েছে আর ডি থিটা যেটা রয়েছে, এদের মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে যদি মাইনাস সাইন, সো দিস মাইনাস সাইন ইজ নাথিং বাট দ্য ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। যদি করি তাহলে মাইনাস সাইনটা ওড়াবো। ওয়ার্ক ডান ইন রোটেটিং দ্য লুপ বাই দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা হতে পারে, or by the external elements, and automatically ঘুরবে না, I have to apply the torque. তাহলে এই ফর্মুলাটা হচ্ছে কিনা mb cos theta 2 minus cos theta 1 in work done rotating the magnetic field under the presence of external magnetic. কেন? বিকজ আমরা যখনই থিটা 1 থেকে থিটা 2 রোটেট করাচ্ছি, ধর বললাম এখানে থিটা একটা অ্যাঙ্গেল ছিল, এখানে ডি থিটা অ্যাঙ্গেল এই দিয়ে ঘুরেছি, ডি থিটা অ্যাঙ্গেল ঘুরেছে এইদিকে, সো ডি থিটা যেদিকে ঘোরা হচ্ছে corresponding to that, so torque is being produced in the opposite direction because torque is the restoring torque. তাহলে এইখানে যে মাইনাস সাইনটা আসছে, that is for the restoring torque. তাহলে মাইনাস সাইনটাকে যদি না নিয়ে লিখি, তাহলে আমি যদি লিখি এরকম করি mb into cos theta 2 minus cos theta 1, so this answer is for work done by the magnetic field, or with minus sign work done by the external magnetic field, external agency, work done by the external agency. এই ফর্মুলা লাগাবো, mb cos theta 2 minus cos theta from theta 1 to theta 2, work done in rotating the coil is mb cos theta 2 minus cos theta. সো এবার এইখানে যদি দেখি, তাহলে লেট আস সে ইনিশিয়ালি ছিল কি, লুপটা ধর বলেছে ইনিশিয়ালি সিচুয়েশন আমার এরকম করেছিল, সো m is along this direction, b is perpendicular, so theta 1 initial theta 1 is 90 degree. So work done টা কত পেয়েছিল, mb into cos of theta 2 minus theta 1, theta 2 minus theta 1, cos of theta 1. Okay, so initial এই নাম্বারটা কত, 0, initial number, that is the tau max, that is equals to 0. That is equals to 0, and work done is nothing but the change in potential. চিন্তা করে দেখ, এটাকে আমরা লেখা হয়েছিল কেমন করে, ওয়ার্কের এক্সপ্রেশনটা লেখা হয়েছিল এরকম করে, মাইনাস পি ডট ই ফর দ্য ডাইপোল। সেম লজিক এইখানে ওয়ার্কটা লিখবো মাইনাস এম ডট বি। ওয়ার্কের নেগেটিভ সাইন দেওয়া হয়েছে একটা, উইথ দিস নেগেটিভ সাইন, সেই কারণে নেগেটিভ সাইনটা দেখেছিলাম। তাহলে যদি ইনিশিয়াল সেটআপটা এরকম থাকে, যে ইনিশিয়ালি এরিয়া ভেক্টর ইজ অ্যালাইন পারপেন্ডিকুলার টু দ্য বি ডিরেকশন, সো potential energy is 0. Why? Potential energy is nothing but the work done is nothing but the delta U. Delta is U final, U2 minus V1. এই নাম্বারটা U2 minus V1 মানে কি লিখবো, মাইনাস MB cos theta 2 প্লাস MB cos theta 1। ঠিক আছে, তাহলে MB যদি কমন নিয়ে নিই, তাহলে we cos theta 1 minus cos theta 2। ঠিক আছে, so this is the net work done. এবার আমি বললাম যে নেট ওয়ার্ক ডান ইজ নেগেটিভ অফ পোটেনশিয়াল এনার্জি, তার মানে এইখানে যে ওয়ার্কটা করলো এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল। আমি যদি ওয়ার্ক ডানের ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি করি, তাহলে করে দিই এইটাকে নেগেটিভ করে দেবো, মাইনাস এক্সটার্নাল লিখে দেবো, তুমি একটা মাইনাস এমবি চলে আসবে, এমবিটা এখানে থাকবে, দেখ cos theta 2 minus cos theta 1 লেখার লজিক, একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল এজেন্টের জন্য লিখতে, একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য লিখতে। তো কোনটা বের করতে, বাই ডিফল্ট ওয়ার্ক ডান বাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড হ্যাজ টু বি ডান, এটা আমাকে বারবার বের করতে। এইটা বের করার জন্য আমাকে করতে হবে কি, নেগেটিভটা রাখতে হবে, নেগেটিভটা রাখতে হবে, বুঝে গেছে। সো থিটা 0 হতে পারে, থিটা যখন 0 রয়েছে, ইউ ইজ মাইনাস এমবি, সো ইট ইজ মিনিমাম টর্ক, সো মিনিমাম টর্ক, মিনিমাম পোটেনশিয়াল,
সো মিনিমাম পোটেনশিয়াল মিনস এইখানে কি বলবো, স্টেবিলিটি। হ্যাঁ, ইউ ইজ প্লাস এম বি, কারণ ইউ কে লেখা হয়েছে কেমন করে, ইউ কে লেখা হয়েছে ইউ ইজ মাইনাস এম ডট বি। তো যখন আমার এম ভেক্টর বি ভেক্টর, এম ভেক্টর বি ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত, এখানে 180 ডিগ্রি দেখতে, এটা ইজ 180 ডিগ্রি। সো ইউ ইজ প্লাস এম, সো potentiality is maximum. So potentiality maximum means torque is linear, but it is not stable. It is unstable. Unstable. So here the potentiality minimum. Minimum potentiality how much? Minus m. Torque is again minimum. Yeah, torque is again minimum. And torque টা কি হচ্ছে? Torque টা এখানে 0 হচ্ছে। দুটো কি torque 0 হচ্ছে। And torque is equals to m cross b. m cross b. তো torque টা এখানে 0, থিটাও 0 ডিগ্রির জন্য, এখানে থিটা 0 ডিগ্রি রয়েছে। And in this situation, theta is 1 degree. Both the situation torque is 0. Both the situation torque is 0. Potentiality একটা মিনিমাম হয়েছে, একটা ম্যাক্সিমাম হয়েছে। মিনিমাম যেখানে হচ্ছে, there is a position of stability there. There is a position of stability there. তাহলে এখন যখন B আর A দেখ, এইখানে B ভেক্টর A ভেক্টর, B ভেক্টর A ভেক্টর পারপেন্ডিকুলার হয়ে গেছে, হ্যাঁ প্যারালাল হয়ে গেছে। That means now these are aligned in such a direction so that theta becomes 0. তো থিটা 0 হওয়া মানে টর্কটা 0 হয়ে গেছে, and u is minimum. ঠিক আছে? The loop of magnetic moment aim is placed in the orientation of the unstable equilibrium position in a uniform magnetic field. Unstable ছিল, the external work done rotating it through an angle theta. Unstable ছিল মানে 90 ডিগ্রি ছিল। হ্যাঁ, আনস্টেবল মানে কি, টর্কটাকে তোকে ম্যাক্সিমাম করতে হবে, টর্কটাকে ম্যাক্সিমাম করতে হবে। টর্কটাকে ম্যাক্সিমাম করতে গেলে আমাকে করতে হবে কিনা এম বি সাইন থিটা, তো থিটা 90 ডিগ্রি করে দিতে হবে। তো 90 থেকে তুই থিটাতে এনেছিস, 90 থেকে থিটাতে এনেছিস। তো বেসিক্যালি হচ্ছে কি, তোমার ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল, হ্যাঁ এখানে পরিষ্কার বলা যে এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান, এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান ইন রোটেটিং বাই অ্যাঙ্গেল থিটা। তো এইখানে ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল এজেন্ট শুড বি ইকুয়ালস টু মাইনাস এম বি রাখতে হবে, কিন্তু cos theta 2 minus cos theta 1, ঠিক আছে, বুঝে গেছে? তো এই থিটা 2টা 0 হয়ে গেল, থিটা 0 হয়ে গেছে, না থিটা 2টা 0 না, ইনিশিয়ালটা 0, হ্যাঁ থিটা 2টা 0 না, থিটা 2টা 0 না, থিটা 1টা 0, ইনিশিয়ালি 0 ছিল, ইনিশিয়ালি 0 ছিল। সো থিটা 1টা 0, এইটা 0, এটা হচ্ছে cos theta, তাহলে হয়ে গেল কি মাইনাস এম বি cos theta হয়ে গেল, বুঝে গেছে? কেন? external work in rotating it through an angle theta, initial position is the unstable. Unstable মানে কি, থিটাটা 90 ডিগ্রি ছিল, 90 ডিগ্রি ছিল মানে cos theta 0 ছিল। সো theta 2 minus theta 1 with the minus sign. কেন মাইনাস সাইন নিলাম? বিকজ হেয়ার এখানে এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান জিজ্ঞেস করলো, এক্সটার্নাল মাইনাস সাইন থাকবে, উইদাউট এক্সটার্নাল যখন করছি প্লাস সাইন করবো। ওকে, তো সিমিলারলি এইটা পোটেনশিয়ালিটি মাইনাস এম ডট বি, সেম ফর্মুলা, যা যা ফর্মুলা ম্যাগনেটিক ডাইপোল ইউজ করা হচ্ছে, অল আর দ্য বেসিক্যালি দ্য ফর্মুলা দ্যাট আর ইউজফুল ফর দ্য ইলেকট্রিক ডাইপোল। বোঝা গেছে? এই ছিল ম্যাগনেটিক ফোর্সের ডিসকাশন। কোথাও কোনো ডাউট আছে?